cortex and cerebrum. Now we are going to discuss about the paramedical tract and extrapyramidal tract. In this paramedical tract and extrapyramidal tract, before going to discuss this topic and entering into this lesson, we have to know about some other parts of brain or areas of brain. Especially, we have to know about UMN, LMN, upper motor neuron and lower motor neuron, and the nucleus of the brain. We have a lot of nucleus. That means nuclei, we call it as a plural one, nuclei of the brain, and their functions also, and cerebral peduncle, and which is communicating in between the two cerebral hemispheres, and thalamus, basal ganglia, brainstem. First of all, we will discuss about upper motor neuron and lower motor neuron and nucleus of the brain in this part. If possible, we will continue in this, or otherwise in the next lesson we will continue. So now we are going to enter into the lesson. The central nervous system influences the activity of skeletal muscle through the two sets of neuron. Already we have discussed, first topic is upper motor neuron, lower motor neuron. So already we know that because we have discussed in the first year in the nervous system, all the motor activities, that means movements, are controlled by our brain. So this is a skeletal means bone and muscular means muscle. These two activities, skeletal muscle activity, completely controlled by the central nervous system, especially by these two neurons. One is upper motor neuron, second one is a lower motor neuron. Both are motor neuron only and both involves in the movements only. They completely actively participate in the movements only. So here what is upper motor neuron is nothing but already we have seen the cerebral cortex in the previous lesson, right? So now we are going to see the cerebral cortex and the continuation. So this is already we have seen, this is a completely cerebral cortex, the outer one, which is folding, right? So here all the signals and information will start from here in the different areas of cerebral cortex. So we are showing only one motor neuron, and that is how it is continuing from brain to the spinal cord. So this is upper motor neuron, where it is starting means starting from the cerebral cortex and continuing like a pathway, like a fiber. So with a group of all the neurons, and it is continuously coming down from the midbrain, pons, medulla, then finally end of the brainstem and enter into the spinal cord. So some of upper motor neuron divides at brainstem, and other motor neuron will continue up to the spinal cord. So where it starts from the cerebral cortex to the brainstem or spinal cord, right? So complete this pathway is called as a upper motor neuron. And whenever it enter into the spinal cord or brainstem, from there again it is having one link, and from there it is continuing to the muscle. So where it is starting to and continuing, this is called a lower motor neuron, and where it is starting from the cerebral cortex and reaching to the brainstem or spinal cord. So this is nothing but called our upper motor neuron. So if you see simple your definition, the nerves in the CNS which carry the impulses for movement through the descending motor pathways are known as a upper motor neuron. So that one already we have discussed, right? So this is carrying impulses from the cerebral cortex, central nervous system, to where it is going completely to the downwards. Descending is nothing but downwards. So either brainstem or spinal cord, and it is carrying the impulses to these two areas, and it's causing the movement, and it is creating the movement. So this pathway is nothing but called as a upper motor neuron. So మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ రెండు అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్, లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ ద్వారానే మనకి స్కెల్టల్ మజిల్ యాక్టివిటీ అనేది కంట్రోల్ చేయబడుతుంది, స్కెల్టల్ మజిల్ యాక్టివిటీ అనేది ఏర్పరచబడుతుంది. అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటే సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ లోని కొన్ని రీజియన్స్ లో నుంచి మనకి ఒక పాత్వే స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే పైనుంచి కిందకి ఇంపల్సెస్ తీసుకురావడానికి ఒక తాడు, ఒక తీగ, ఒక ఫైబర్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఇది పైనుంచి కిందికి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డిసెండింగ్ అంటారు. డిసెండింగ్ అంటే కిందికి, అసెండింగ్ అంటే పైకి. సో ఈ ట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడా, ట్రాక్ట్ అంటే నాడులు, అన్ని దారాలన్నీ కూడా ఒక గుంపులాగా ఉంటాయి కదా, దాన్ని ట్రాక్ట్ అంటారు. సో ఈ ట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడా సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి ఐదర్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ కి కానీ లేదా
స్పైనల్ కార్డ్ కి కానీ రీచ్ అవుతాయి. సో ఇలా మనకి అక్కడ ఎక్కడైతే సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్టెమ్ దగ్గర కానీ స్పైనల్ కార్డ్ వరకు కానీ ఎండ్ అవుతుందో ఈ టోటల్ ట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని, ఫైబర్ మొత్తాన్ని మనం అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లింక్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మజిల్, ఏ మజిల్ అయితే పని చేయాలో ఆ మజిల్ కి ఈ ట్రాక్ట్ వెళ్తుందో దాన్ని మనం లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్, రైట్? If you see some of information about your upper motor neuron, and already we have discussed it starts from the cortex, and I have told you also it ends, one is in brainstem, one is in spinal cord. So which is ends in the brainstem, that is called corticobulbar tracts, and which is ends in the spinal tract, that is called corticospinal tract. Tract is nothing but the way where it starts and going, right? తాడు తీగ లాంటిది, ఫైబర్ లాంటిది, పైనుంచి కింద వరకు మనకి ట్రాక్ట్స్ అన్ని నర్వ్ ఫైబర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో దీస్ టూ ట్రాక్ట్స్ which is stops and entering starting from the cortex to and stops at the brainstem, this is nothing but called corticobulbar, which is starts from the cortex and ends in the spinal tract. It's called as a corticospinal tract. So these two starts from, one is from primary motor cortex, one is from somatic sensory cortex. సో ఈ రెండు కూడాను రెండు ఏరియాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ రెండు కూడాను ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, రైట్? సెరెబ్రమ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ప్రైమరీ మోటార్ కార్టెక్స్ అండ్ సోమాటిక్ సెన్సరీ కార్టెక్స్, వేర్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫ్రంటల్ అండ్ పెరైటల్ లోబ్ అండ్ టెంపరల్ లోబ్ రీజన్, రైట్? సో ఈ ఏరియా నుంచి డివైడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి మనకు 1/3 ఆఫ్ మోటార్ న్యూరాన్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ మోటార్ కార్టెక్స్ నుంచి అండ్ 1/3 ఫ్రమ్ ద సోమాటిక్ సెన్సరీ కార్టెక్స్ నుంచి వస్తాయి. And if you see the functions of upper motor neuron యొక్క విధులు చూసినట్టయితే మనకి these all the functions will be controlled to the lower motor. Upper motor neuron, what does it do? ఏం చేస్తుంది అంటే it controls the lower motor neuron. ఇది lower motor neuron ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే కార్టెక్స్ నుంచి వచ్చిన ఇంపల్సెస్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ కి అందించి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ all the functions will be controlled through the lower motor neuron through the two different tracts, right? So upper motor neuron అనేది lower motor neuron ని రెండు డిఫరెంట్ ట్రాక్ట్ ద్వారా మనకి కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. One is a paramedical tract, second one is a extra paramedical tract. So if you see in this paramedical tract, why it got a paramedical name? So pyramids look like this structure, you know. So ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ని పిరమిడ్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ చూస్తాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి ఒక్క సైడ్ నుంచి, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్ కి వస్తాయి అండ్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తాయి. ఓకేనా? సో బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి రైట్ సైడ్ ట్రాక్స్ ఎప్పుడు కూడాను లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ట్రాక్స్ రైట్ సైడ్ కి వస్తాయి. అలా వచ్చేటప్పుడు ఇలా క్రాస్ వస్తుంది కదా. సో పైనుంచి వచ్చి కిందికి డివైడ్ అప్పుడు ఇలా క్రాస్ వస్తుంది కాబట్టి, సో ఇలా క్రాస్ అయ్యేటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్, ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం పిరమిడ్స్ అని అంటాము. దీన్ని డెక్సేషన్ అని కూడా అంటారు. డెక్సేషన్ అనే పిలుస్తాం మనం మెడికల్ టర్మినాలజీలో. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డెక్సేషన్. సో దీస్ టూ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. వన్ ఇస్ విచ్ టర్మినేట్స్ ఇన్ ద స్పైనల్ కార్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టికోస్పైనల్ ట్రాక్ట్స్, అండ్ విచ్ ఇస్ టర్మినేట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టికోబల్బార్. ఏదైతే మనకి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కార్టెక్స్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్కి వస్తుందో అది కార్టికోస్పైనల్, కార్టెక్స్ నుంచి బ్రెయిన్ స్టెమ్ వరకు వస్తుందో అది కార్టికోబల్బార్. ఓకేనా? Right. Next, if you see the extra paramedical tract, what is extra paramedical tract? Extra paramedical tract originate in the brain stem. Extra paramedical tract originate in the brain stem and carrying motor fibers to the spinal cord. So మనకి కార్టెక్స్ నుంచి వచ్చేదంతా కూడాను మనం పిరమిడికల్ ట్రాక్ట్ గా చెప్పుకుంటే, ఈ ఎక్స్ట్రా పిరమిడికల్ ట్రాక్ట్ స్టార్ట్ అవడమే బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మోటార్ ఫైబర్స్ ని తీసుకెళ్లి స్పైనల్ కార్డ్ లో కనెక్ట్ చేస్తుంది. So that's why it is very, very important and it's responsible in the involuntary and automatic control of the musculature, of the muscle. So ఇది మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆల్ ద ఇన్వాలంటరీ, మనకు సంబంధం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా నడిచే అన్ని ప్రక్రియలు, అన్ని తెలుగులో శ్వాసక్రియ, గుండెకి సంబంధించిన పని, డైజెషన్, జీర్ణక్రియ, రైట్, ఎక్స్క్రీషన్ అంతా కూడాను చిత్తని బయటికి పంపించేటువంటి పని, ఇవన్నీ కూడాను ఆటోమేటిక్ గా జరిగేవి కదా, మన కంట్రోల్ లో. వీఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఎక్స్క్రీషన్ నుంచి రెస్పిరేషన్, కార్డియాక్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి
controlled by the brain through the autonomic nervous system, because it controls by automatic way. It is not in our control. అలాగే ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ మనకు తెలియకుండానే కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఇన్వాలంటరీగా జరిగిపోతాయి. ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా వచ్చి వెనకాల నుంచి బోవన్ సౌండ్ చేయగానే మనం టక్కుని అలర్ట్ అయిపోయి పక్కకు జరిగిపోతాం. ఎవరైనా కళ్ళ మీద కొట్టగానే కళ్ళు క్లోజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంట్రోల్డ్ బై అవర్ extrapyramidal tract, and especially the muscle tone, the tension, right, and balance. While we are traveling, walking, and everything, balancing, posture, how you are standing, how you are sitting, all the posture and locomotion, right, walking, standing, sitting, everything. These are all controlled by extrapyramidal tract. So there are 4 tracts in total. So ee extrapyramidal tract manaki 4 tracts untayi. Pyramidal tract రెండే చెప్పుకున్నాం. ఒకటేమో corticospinal and corticobulbar, and here we are saying 4 tracts. ikkada మనం 4 చెప్తున్నాం. What are they, right? So దాంట్లో first one is vestibulospinal and second one is reticulospinal. So ఇవి రెండు కూడాను డెకెసెట్ అవుతాయి. డెకెసెట్ మీన్స్ ఇవి ఎప్పుడు డెకెసెట్ కావు, డు నాట్ డెకెసెట్. ఈ రెండు కూడా డు నాట్ డెకెసెట్ is nothing but it travels straight way, right? So if you see here, right, I'm showing with the pointer, ఇలా వచ్చి క్రాస్ గా వస్తే డెకసేషన్, అలా కాకుండా పై నుంచి కిందికి స్ట్రైట్ గా వస్తే డు నాట్ డెకసేట్, అంటే ఎక్కడ కూడా క్రాస్ అవ్వలేదు. బట్ హియర్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేకింగ్ వన్ క్రాస్. ఇక్కడ రావడం అంతా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది, బట్ కనెక్ట్ అవ్వడం వచ్చి రైట్ సైడ్ కి వస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ 2 ఆర్ దేర్. సో ఈ వెస్టిబులోస్పైనల్, రెటికులోస్పైనల్ డెకసేట్ కావు, అంటే క్రాస్ కావు అని అర్థం, రైట్? సో ఇది ఇప్సిలాటర్ గానే ఇన్నర్వేషన్ ఇస్తుంది, అంటే డైరెక్ట్ గా నర్వ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. And these 2 are, what is rubrospinal tract and tectospinal tract. ఇవి డెకసెట్ అవుతాయి. ఇవి రెండు కూడా ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా రెడ్ లైన్ నుంచి ఇటు వచ్చింది, బ్లూ లైన్ ఇటు వచ్చి కనెక్ట్ అయింది. బ్రెయిన్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడేమో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది, బట్ ఉండడం రైట్ సైడ్ కి వచ్చింది. ఇది రైట్ సైడ్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చింది. సో this is nothing but called decusate. So the decusation is a very important, because we have said so many times in the nervous system, our brain, right side brain controls the left side of the part, left side brain controls the right side of the part. Why? What is the reason? This is the reason. So the nerves are decussating. Both are decussating. Because of this decusation only it is happening. ఇది మనకు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ రైట్ ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఇది ముఖ్యమైన రీజన్. ఓకేనా? సో ఈ రుబ్రోస్పైనల్ ట్రాక్ట్ అండ్ టెక్టోస్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఈ రెండు కూడాను మనకి కాంట్రాలాటరల్ మీన్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ కి ఇన్నర్వేట్ అవుతాయి. దీనివల్ల మనకి ఫంక్షన్స్ ఆపోజిట్ లో కంట్రోల్ చేయబడతాయి. సో ఇఫ్ యు సీ ద లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్, వాట్ ఇస్ ద లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్? సో మోటార్ కార్టెక్స్ నుంచి మనకు చూడండి ఇక్కడ వరకు ఒక ట్రాక్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్రాక్ట్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ ట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మోటార్ కార్టెక్స్, one is traveling up to here brainstem, one is traveling up to spinal cord, right? So this whole from here to up to here it is called upper motor neuron. Okay, so from here to it is called also upper motor neuron, but this is called corticobulbar, this is called corticospinal tract, because it is ends in the brainstem, so corticobulbar, and this is ending here, that is corticospinal tract. But where is a lower motor neuron? So this is a lower motor neuron, where it is receives the upper motor neuron. ఎక్కడైతే అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ ట్రాక్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుందో, ఒకటి ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో ఉంది లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్, ఒకటి వచ్చేసి మనకి స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి స్పైనల్ నర్వ్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి క్రేనియల్ నర్వ్ వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ది క్రేనియల్ నర్వ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్, అండ్ దిస్ స్పైనల్ నర్వ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ స్పైనల్ కార్డ్. Both where they are going, they are innervating into the skeletal muscle. సో ఇవన్నీ స్కెల్టల్ మజిల్ లోకి నర్వ్ ఇన్నర్వేషన్ అంటే కనెక్ట్ అవుతాయి, నర్వ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, మజిల్ తో కనెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇలా ఈ వాలంటరీ మూవ్మెంట్ అంతా కూడాను లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. స్వతహాగా మనకు తెలిసి మన స్కెల్టల్ మజిల్స్ మన బాడీలో ఫ్లెక్షన్, ఎక్స్టెన్షన్, అబ్డక్షన్, అడక్షన్, ఆల్ మూవ్మెంట్స్ వీ హావ్ సెడ్ నో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ controlled by this lower motor neuron. So if you see your sentence also say these are only neurons that innervate in the skeletal muscle, right? So if you only skeletal muscle lo innervate aye muscles lower motor neuron, upper motor neuron direct ga ekkada skeletal muscle ki innervate avadu, connect avadu. So this is a final link between the CNS and skeletal muscle.
సో ఇది మనకి స్కెల్టల్ మజిల్ కి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఉన్నటువంటి ఒక ఫైనల్ కనెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్. ఇందులో మీరు కార్టికో స్పైనల్ ట్రాక్ట్ చూస్తున్నారు, కార్టికో బల్బార్ ట్రాక్ట్ చూస్తున్నారు. అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ ఈ డాట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్. ఇక్కడది లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ గా నర్వ్ బయటికి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ స్పైనల్ కార్డ్, దిస్ ఇస్ బ్రెయిన్ స్టెమ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ we are going to discuss about upper motor neuron and lower motor neuron lesions. Now we are going to discuss upper motor neuron and lower motor neuron lesion. Lesion is nothing but damages. So what will happen if upper motor neuron damage or lower motor neuron damages? What will happen? Em jarugutundi? Upper motor neuron damage aithe em jarugutundi, lower motor neuron damage aithe em jarugutundi okasari chuddam. So once upper motor neuron damages is nothing but damaged corticospinal, that means paramedical tract and other descending tract. So a పై నుంచి మనకి కిందికి కనెక్షన్ రాకపోతే కిందనే పనిచేస్తాయా? Once we are not getting impulses from the cortex to the lower motor neuron. So what is the use of this lower motor neuron and remaining nerve fibers? Nothing. So once the upper motor neuron is damages and remaining, all the functions will be damages, especially from the in the spinal cord and in the brain. In the spinal cord is nothing but extrapyramidal tract and corticospinal tract will be collapsed. In the brain, corticobulbar tract will not be function and will not be get any impulses. So in upper motor neuron damage avadam valla manaki corticospinal extrapyramidal tract rendu the function cheyu sariga pani cheyadu, etuvanti dani vidhi undadu. అలాగే బ్రెయిన్ కి వచ్చేటువంటి కార్టికోబల్బార్ ట్రాక్ట్ రాకపోవడం వల్ల, దాని ఇంపల్సెస్ రాకపోవడం వల్ల అక్కడ నుంచి క్రేనియల్ నర్వస్ ఏదైతే క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేయదు. ఓకే, బట్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ డ్యామేజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ డ్యామేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ టు స్పైనల్ కార్డ్, దీస్ టూ ఓన్లీ విల్ బి గెట్ డ్యామేజెస్. ఎస్పెషల్లీ ఆల్ఫా మోటార్ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ వెంట్రల్ హార్న్ సెల్స్ లో ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా ఉండదు. అలాగే బ్రెయిన్ లో అయితేనేమో క్రేనియల్ నర్వ్స్, కొన్ని ఏదైతే మోటార్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయో విత్ న్యూక్లియై, న్యూక్లియై మీన్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. సో వాటి వల్ల జరిగే ఫంక్షన్ సరిగ్గా మనకి పంచి అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ పారాలిసిస్ అండ్ లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ పారాలిసిస్. And that means in what are the signs and where it is present, where it is absent, we will find it out once. Okay, so the sign is, the first one is a paralysis. Do we have paralysis or not? In the upper motor neuron, yes, we have, we will get the paralysis, that is a spastic paralysis. In the lower motor neuron, we will get a flaccid paralysis. Spastic means here muscle become tight and hard, and in the flaccid paralysis the muscle become loose, right, and soft one also. And next one is a muscle affected or not? Yes, in the where we are getting the paralysis, in that the area will definitely will get the one region completely. So the region will be completely paralyzed. And the lower motor neuron only segmental, that means where the muscle is getting, the lower motor neuron already we discussed, no? So only that muscle, particular muscle only will be paralyzed. Yes, muscle tone here increased, and here that means hypotonia means it will be decreased, reduced the tone. That means muscle tension will be reduced. The deep tendon reflexes, yes, here we are having hyper and there we are having hypo, that means maybe absent sometimes. And superficial reflexes, here we won't get any superficial reflexes. Even if you try it and you try to scratching or moving anything also, they won't get any sensation. So here superficial reflexes we won't get anything. And especially in particular neuron supply means nothing but I will discuss, no, any other group of muscle or something, in that only particular area we won't get, but in any other we may see some little bit movement. And this Babinski sign, yeah, definitely we will get in this upper motor neuron, and here lower motor neuron that will be absent completely, right? Clonus here present, there is absent. And fasciculations, here we won't get any fasciculations, and there definitely we are having you know that, right? Clonus means which is having a little bit contraction, rhythmic contraction, so that is nothing but your clonus. And so this fasciculation is nothing but where we are having the muscle twitching all of suddenly and simultaneously, sometimes spontaneously it will occur. And the wasting and contractures, that we know that contracture means shortening of muscle. So here upper motor neuron it won't be, but lower motor neuron definitely there is a muscle wasting and sometimes it may be contracture also. So once we see in Telugu, paralysis ante pakshavatam vastundi, spastic paralysis,
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే స్పాస్టిక్ పారాలిసిస్ లో మజిల్ టైట్ గా హార్డ్ గా ఉంటుంది, ఫ్లాసిడ్ పారాలిసిస్ లో లూజ్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. అండ్ మజిల్స్ ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఒక రీజన్ మొత్తం ఏ రీజన్ అయితే సప్లై అయిపోయిందో అప్పర్ రీజన్ ఆర్ లోయర్ రీజన్ ఆర్ వన్ సైడ్ కంప్లీట్లీ పారాలైజ్డ్ డెఫినెట్లీ. సెగ్మెంట్ పారాలైజ్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి డిస్కస్డ్ అనుకున్నాం కదా, లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ పర్టికులర్ మజిల్ కి సప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఆ మజిల్ లేదా ఆ హ్యాండ్ లింబ్ లో మాత్రమే సెగ్మెంట్ లో వస్తుంది. మజిల్ టోన్, మజిల్ టెన్షన్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ లోపల. అండ్ డీప్ టెండాన్ రిఫ్లెక్సెస్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా హైపర్ఫ్లెక్సియా మీన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో తక్కువగా ఉంటుంది. సూపర్ఫిషియల్ రిఫ్లెక్సెస్ మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఏమీ తెలియదు, సో కాబట్టి అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో మనం అబ్సెంట్ గా చెప్తున్నాం. లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో కొన్ని న్యూరాన్స్ మాత్రం, పర్టికులర్ న్యూరాన్ మాత్రం కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయిన న్యూరాన్ కాకుండా మిగతా వాటి వల్ల ఏదైనా కొంత యాక్షన్ కనిపించవచ్చు. అండ్ బాబిన్స్కైస్ సైన్ ఆల్రెడీ మనం ఎమిప్లేజియా డిస్కస్ చేస్తాం, డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అది ఎక్స్టెన్సార్ ప్లాంటర్ రెస్పాన్స్, అది కార్టికల్ స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఏర్పడుతుంది, బట్ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో అలా ఏమి ఉండదు. క్లోనస్, సో మనకి రిథమికల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఏర్పడతాయి, దట్ ఈస్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో ఉంటుంది, లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో అలా ఏమి ఉండదు. అండ్ ఫాసిక్యులేషన్స్ ఖచ్చితంగా మనం చెప్పుకున్నా కదా, స్పాంటేనియస్ గా మజిల్ ట్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది మనకి అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో ఏం కనిపించదు, బట్ లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది, లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ ప్యారలైజ్ అవ్వడం వల్ల. సో అండ్ వేస్టింగ్ అండ్ కాంట్రాక్చర్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో అసలు కంప్లీట్ గా సెగ్మెంటల్ ప్యారలైజ్, రీజనల్ ప్యారలైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉండదు, బట్ లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ లో ఖచ్చితంగా మజిల్ వేస్టింగ్ జరగవచ్చు, కాంట్రాక్చర్స్ కూడా ఏర్పడవచ్చు. మన కాంట్రాక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐర్లో షార్టనింగ్ అవ్వచ్చు మజిల్. సో ఇప్పటి వరకు మనం కేవలం అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్, లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ అండ్ పెరమెడికల్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా పెరమెడికల్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దీని తర్వాత వచ్చే లెసన్ లో మనం ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ ఎక్స్ట్రా పెరమెడికల్ లెసన్ అండ్ పెరమెడికల్ ట్రాక్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రా పెరమెడికల్ ట్రాక్ట్ కంప్లీట్ లెసన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా పెరమెడికల్ ట్రాక్ లో ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఏర్పడినా అండ్ పెరమెడికల్ ట్రాక్ లో ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఏర్పడినా ఫర్దర్ గా ఇంకా ఎటువంటి డిజార్డర్స్ మనకి ఏర్పడతాయి, ఆ డిజార్డర్స్ గురించి మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అప్ టు హియర్, వన్స్ యూ రివైండ్ అండ్ యూ షుడ్ నో దట్ అప్ టు దెన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ what we are going to discuss completely in this area, that means in paramedical tract and extrapyramidal tract lesson. First we have to know what is upper motor neuron and lower motor neuron, that we have discussed. And next one is we have discussed what is exactly paramedical tract and what is extra paramedical tract, and what are the main functions of those tracts we have discussed up to here, right? So దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అంటే మనకి బిఐ పరంగా అంటే ఎగ్జామినేషన్ పరంగా క్వశ్చన్స్ ఏమి రాదు, ఓకే. బట్ న్యూరాలజీలో వచ్చే ఆల్ ద డిజార్డర్స్, what we are going to discuss all the neurological disorders, every disorder is depend on these two topics only, paramedical and extra paramedical tract, right? So in the next lesson we are going to discuss the main important nucleus of the brain and at the same time thalamus, hypothalamus, okay. These are the very important, they plays very important role in neurology, so we have to know because it is a very important part in mediate in between the cerebrum and cerebellum and the main important the brainstem, that means which is the we are getting the connection parts from your body parts. So attract connect area anta kuda మీ brainstem, ఈ hypothalamus, thalamus, mid brain వీటి మీదగానే ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ నెక్స్ట్ లెసన్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన వాటిని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ దాదాపు 12,000 పోస్టులతో కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్, కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో 2021లో నిర్వహించే పరీక్షల సంపూర్ణ సిలబస్తో సిద్ధంగా